Good morning, students. Today we are going to start the lesson from important terms involving in coordination compounds. By understanding all of these important terms, it will simplify the coordination chemistry. So இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சிம்பிளாக இருக்கும். பிகாஸ் எப்படி மெட்ரலஜியில் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஓர், மினரல், வாட் இஸ் கேங், ஸோ லைக் தட் these are all important terms. For example, coordination entity, central metal atom or ion, ligands, coordination sphere, etc. These are all the important terms used in coordination chemistry. Okay, let's see one by one in detail. So first important term in coordination chemistry is coordination entity. So coordination entity. So what is mean by coordination entity? So in a coordination compound, the part that located inside the square bracket is called as coordination entity. See, coordination entity is an ion or a neutral molecule. It may be an ion or a neutral molecule. So ion charged complex இருக்கலாம் அல்லது neutral molecule இருக்கலாம். So composed of central atom. So this is central atom. Fe. Here Fe is central atom. Usually a metal. So central atom நாவே usually என்ன இருக்கும், மெட்டலாக தான் இருக்கும். And the array of other atoms or groups of atoms. Other atoms or groups of atoms. So this is called as ligand. This is called as the Cn irukilaya. Nanu circle pannirukku. The Cn is called as ligand. So it may be a single atom or set of atom or group of atom irukkalam. So that is called as ligand. Gavani oru central metal atom adu kuda link aayirukra ligands. So that are attached to it. So this is called as coordination entity. See, in the formula the coordination entity is enclosed in the square brackets. For example, in potassium ferrocyanide, except K4, remaining part of the FeCN 6 times irukku. So that is called as coordination entity. So along with the charge, இங்கே சார்ஜோடு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பட் நம்ம கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை, சார்ஜை மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை. The same definition will come for coordination sphere. The only difference between coordination sphere and coordination entity is coordination sphere must be written along with the charge. இப்போ இந்த சார்ஜ் இங்கே 4- போட்டிருக்காங்களே, அந்த சார்ஜோட ரைட் பண்ணினா அது என்ன, அதுக்கு என்ன பேர், கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். அது அடுத்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம். ஓகே, கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி. வாட் இஸ் மீன் பை கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி? எ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். A central metal atom. Here the central metal atom is iron. Central metal atom is iron, Fe. Central metal atom is iron. So along with the ligands, ligands அப்படிங்கிறது என்னது, array of atoms, set of atom. Array of atom என்னது, ஒரு setup of atoms or group of atoms. இது இங்கே Cn இருக்குல்ல, Cn, NH3, so இங்கே CO இருக்கு. So these are called as ligands. So அந்த ligand எது கூட அட்டாச் ஆகிருக்கும், மெட்டல் ஆட்டம் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கும். அந்த மெட்டல் ஆட்டமோட பேர் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். ஸோ இதுதான் என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ஸோ இதெல்லாமே எதில் வச்சு மென்ஷன் க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, தே வில் பி என்க்ளோஸ்ட் இன் எ ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட். அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கு பேர் தான் அது coordination entity. So for example, in potassium ferrocyanide, the coordination entity is FeCN6 4-. The nickel tetracarbonyl, the coordination entity is NaCO 4 times. Okay, இப்போ coordination entity என்னது, ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே வர எல்லாமே coordination entity, ரைட்? அது ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்கும், சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கும், அண்ட் தென் லிகன்ஸ் அதுக்குள்ளே அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ அதுதான் என்னது, கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி. நெக்ஸ்ட், central metal atom. Sir, நீங்கள் central metal atom சொன்னீங்க. What is mean by central metal atom? So central metal atom is nothing but it is the metallic atom to which ligands are linked by coordination bond, coordinate covalent bond. So bonds are of 3 types: ionic bond, covalent bond and coordinate covalent bond. ஓகேவா? ஸோ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோஆர்டினேட் கோவலண்ட் பாண்ட் தான் இருக்கும். ஸோ கோவலண்ட் பாண்ட் அப்படின்னா கோவலண்ட் பாண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஸோ பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகிற 2 ஆட்டம்ஸ் என்ன பண்ணும், மியூச்சுவலாக ஒரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணுன்னா அது கோவலண்ட் பாண்ட். பட் கோஆர்டினேட் கோவலண்ட் பாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிங்க்கு தேவையான 2 எலக்ட்ரான்ஸையும் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகிற ஏதாவது ஒரு ஆட்டம் தான் என்ன பண்ணும், ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் த டைப் ஆஃப் பாண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் கோஆர்டினேட் கோவலண்ட் பாண்ட். ஓகேவா? பாண்டிங்கு தேவையான 2 எலக்ட்ரானையும் எது ஷேர் பண்ணும், எய்தர் எனி ஒன் ஆஃப் த ஆட்டம்.
those involving in the bonding. இப்போ A and B ரெண்டு பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னா ஒன்றா A 2 எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும், ஷேர் பண்ணும், அல்லது B 2 எலக்ட்ரானையும் ஷேர் பண்ணும். ஸோ எது எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் டோனர் ஆட்டம். எது எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிக்குதோ அது அக்செப்டர் ஆட்டம். ஓகே, இங்கே கம்ப்ளீட்டாக டொனேஷனோ கெய்னிங்கும் நடக்கலை. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக டொனேஷனோ கெய்னிங்கும் நடந்தால் அது என்ன டைப் ஆஃப் பாண்ட் ஆகிடும், அயானிக் பாண்ட் ஆகிடும். ஸோ இங்கே ஜஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுது, ஷேரிங்க்கு மட்டும்தான் ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஓகேவா. சென்ட்ரல் ஆட்டம் அப்படின்னா that central atom will get ion from the ligands, will get electrons from the ligand. For example, இங்கே பாரு ion இருக்கு. So Fe, இந்த ஃபெர்ரோசைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Fe is the central metal ion. This central metal ion will accept a pair of electron for forming coordinate covalent bond from Cn. So Cn கிட்டேருந்து என்ன பண்ணுவது, எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிக்கும், எலக்ட்ரானை ஷேரிங்க்கு எடுத்துக்கும். ஸோ அப்போது இங்கே Cn அப்படிங்கிறது தான் லிகாண்ட். ஓகே, அப்போது இதை தவிர மீதி இருக்கிறது என்னது, இது சென்ட்ரல் ஆட்டம். ஓகே, த சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஆர் அயான் இஸ் த ஒன் that occupies the central position in a coordination entity. ஸோ கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி என்ற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தெரியும். சார் இதில் பார்த்தீங்கன்னா Fe ஓரமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா. பட் இங்கே Fe வில் பி அட் த சென்டர். ஸோ ரிமைனிங் சுற்றிலும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும், Cn இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம், occupies the central position in a coordination entity and binds other atoms or group of atoms. So ligands, other atom or group of atoms. சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கூட எதெல்லாம் லிங்க் ஆகிருக்குதோ அதுக்கு பேர் வந்து லிகேன்ஸ். ஸோ அந்த லிகேன்ஸ் எல்லாம் பைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்குது குரூப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ், தட் இஸ் லிகன்ஸ் டு இட் செல்ஃப் த்ரூ எ கோஆர்டினேட் கோவேலன்ட் பாண்ட், த்ரூ எ கோஆர்டினேட் கோவேலன்ட் பாண்ட். So for example, in K4 potassium ferrocyanate, the central metal atom is Fe, ion Fe2 plus. In the coordination entity, the Fe2 plus accepts an electron pair from each ligand Cn. Cn minus கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணுது, இந்த எலக்ட்ரான் பேரை அக்செப்ட் பண்ணிக்குது. Thereby forming 6 coordinate covalent bond. ஸோ 6Cn இருக்கு இல்லையா. ஸோ 6Cn கூட என்ன பண்ணிக்குது, 6 coordinate covalent bonds ஃபார்ம் பண்ணுது. Since the central metal ion has an ability to accept electron pair, it is referred to as Lewis acid. ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், Lewis acid is a species that is able to gain or accept an electron pair from others. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை மற்றதுக்கு வந்து கெயின் பண்ணுறதுக்கு இது தயாராக இருக்கோ அதுக்கு பேர் வந்து Lewis acid, right? Okay, central metal atom should be able to gain a pair of electron from ligand. Okay, what is ligand? So ligands may be an atom or group of atom. A ligand may be an atom or group of atoms bound to the central atom or ion. Central metal atom கூட bound ஆகிருக்கிற இதெல்லாம் பவுண்ட் ஆகிருக்குதோ ஒரு ஆட்டமோ ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆட்டமோ அதுதான் அது லிகேண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் Cn is ligand. Okay, the atom in a ligand that is bound directly to the central metal atom is known as donor atom. See, இப்போ here Cn is linked with Fe. Cn is linked with Fe. இங்கே Cn அப்படிங்கிறது ligand இல்லையா. இப்போ நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Fe 1 2 3 4 5 6 லிகன்ஸ் இதில் அட்டாச் ஆகிருக்கும். இப்போது Cn லைக் திஸ். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் பாண்டிங். அதேமாதிரி இங்கே Cn 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 எட்ஸெட்ரா இங்கே அப்படி இருக்கும். இந்த ரெண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த கார்பன், ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as ligand. இந்த Cn இஸ் கால்ட் as ligand, பட் there is a bond between only iron and carbon. ஸோ அயனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் தான் பாண்டிங் இருக்குது, நாட் வித் அயன் அண்டு நைட்ரஜன். ஸோ இங்கே கார்பன் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பேரிங்க்கு, அதாவது பாண்டிங்க்கு தேவையான பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ ஹியர் அமாங் கார்பன் அண்ட் நைட்ரஜன், carbon is called as donor atom. Carbon is called as donor atom. So both C and N collectively called as ligand. Cn அப்படிங்கிறது ligand. அந்த Cnல பார்த்தீங்கன்னா Cn கூட தான், Cn இருக்கிற C கூட மட்டும் தான் என்ன ஆகும், அயன் டைரக்டாக லிங்க் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ கார்பன் இஸ் எ டோனார்.
See, for example, in potassium ferrocyanide, the ligand is Cn ion, but the donor atom is carbon. And in CONH3 thrice, in the compound la பார்த்தீங்க அப்படின்னா NH3. See, இதில் பார்த்தீங்கன்னா nitrogen is the donor. இதில் cobalt வந்து central metal atom, cobalt கூட இது ligand. So NH3 is ligand. So the ligand is NH3 and the donor atom is nitrogen, because the cobalt கூட டைரக்டா லிங்க் இருக்குது எதுவா இருக்கும், நைட்ரஜனா இருக்கும். ஓகே, next topic, coordination sphere. So coordination sphere and coordination entity both are same. அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ள இருக்கு இல்லையா, அதுதான் coordination entity or coordination sphere. So then what is the difference between sphere and entity? Nothing but if the coordination entity is mentioned along with net charge, so அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் இருக்கிற அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு என்ன நெட் சார்ஜ் இருக்கோ, -1 +2 என்ன நெட் சார்ஜ் இருக்கோ அந்த நெட் சார்ஜோட மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா that is called as coordination sphere. The complex ion of the coordination compound containing the central metal atom or ion and the ligands attached to it, central metal atom and the ligands attached to it, is collectively called coordination sphere and are usually enclosed in square brackets with the net charge. Usually they are enclosed with the square bracket along with net charge, right? The other ionizable ions are written outside the bracket are called counter ions. See, அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்க்கு வெளியே நம்ம ரைட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் என்னது, this K4, this is called as counter ion. K4 is called as counter ion. So for example, in the coordination compound K4, potassium ferrocyanide, contains the complex ion FeCN6 4-. This is coordination sphere. The other associated ion K+ is called as counter ion. K+ is called as counter ion. Next important term, coordination polyhedron. Coordination polyhedron is a term used to express the shape of the coordination complex. Shape of the coordination, that means geometrical shape of the coordination compound. The 3-dimensional spatial arrangement of ligand atoms, 3-dimensional spacing arrangement அப்படினு அர்த்தம். இப்போ ஒரு சென்டரில் ஒரு ஆட்டம் இருக்குது, சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். ஸோ இங்கே லிகேண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்தெந்த டைரக்ஷனில் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு, டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் எனது கோஆர்டினேஷன் பாலிஹீட்ரன். The 3-dimensional spatial arrangement of ligands or atoms, ligand atoms or ions that are directly attached to the central atom is known as coordination polyhedron or simply polygon. For example, in potassium ferrocyanide, the coordination polyhedra is octahedral. So its shape is octahedral. Its shape is octahedral. So you'll be studying about the structures in detail in upcoming topics, right? The coordination polyhedra of nickel tetracobaltate is tetrahedral. Nomenclature பின்னாடி பார்க்கலாம். Then coordination number. So what is meant by coordination number? The total number of ligands attached with the central metal atom is called as coordination number. The number of ligand donor atoms bonded to the central metal ion in a complex is called coordination number of the metal. Coordination number of the metal is nothing but the total number of ligands attached with the central metal atom. Central metal atom kuda evlo total number of ligands attached ஆயிருக்குதோ that is called as coordination number. In other words, the coordination number is equal to the number of sigma bonds between ligands and the central atom. So how sigma bonds are produced? So coordinate covalent bond தான் என்னது, sigma bond. So ஒரு central metal atom கூட எத்தனை sigma bond இருக்கோ that is equal to coordination number. For example, in K4 FeCN6, the coordination number of ion is 6. In NiEN3 Cl2, the coordination number of Na2 plus is also 6. Why இங்கே
இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்திருக்கும் இல்லையா? ஸோ இங்கே சி only 3 ligands are attached with nickel இல்லையா? But coordination number 6. Why? Here the ligand En. So En means ethane 1,2-diamine. Ethane 1,2-diamine. So இதுதான் அது ethane. இது ethane. So இங்கே ஒரு amine, இங்கே ஒரு amine. So ethane diamine. And it contains 2 donor atoms. It contains 2 donor atom. இது இங்கே ஒரு நைட்ரஜன் இருக்குது, இங்கே ஒரு நைட்ரஜன் இருக்குது. ஸோ 2 donor atom இருக்குது. ஸோ 2 donor atom கூட என்ன பண்ணிக்கும்? நிக்கல் coordinate covalent bond create பண்ணும். So each ligand forms 2 coordination bonds with nickel. So இது ஒரு ligand தான், but this one ligand will form 2 coordination bonds with nickel. So இந்த நைட்ரஜன் ஒரு coordination covalent bond லிங்க் பண்ணும், create பண்ணும், இந்த நைட்ரஜன் ஒன்று. அப்போ டோட்டலாக 3 En இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொன்று 2 2 அப்படின்னா 3 × 2 6. So coordination number of this compound is 6. So totally there are 6 coordination bonds between them. That's all. Then oxidation state or oxidation number of coordination compounds. Already we have studied about oxidation state, oxidation number calculation in first lesson of 11th standard. In the similar way we can calculate the oxidation number for complex compounds, coordination compounds, right? What is oxidation state? ஒரு compound இருக்குது, sodium chloride இருக்குது. What is the oxidation state of sodium chloride? இப்போ சோடியம் குளோரைடோட நெட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா 0வாக இருக்கும். பட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சோடியம் இன் சோடியம் குளோரைடு வில் பி +1. ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் குளோரின் இன் சோடியம் குளோரைடு இஸ் -1. அப்போது டோட்டல் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னவாக இருக்கும் சோடியம் குளோரைடுக்கு? அப்போ அதனுடைய நெட் சார்ஜஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கணும்? ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ சோடியமுக்கு +1, குளோரினுக்கு -1. ஸோ +1 - 1 is equal to 0. So in the same way we will be calculating the oxidation state of coordination compounds. The oxidation state of central atom in a coordination entity is defined as the charge it would bear if all the ligands were removed along with the electron pairs that were shared with the central atom. Very simple. ஒரு சென்ட்ரல் ஆட்டம் கூட லிங்க் ஆகிருக்கிற எல்லா லிகேன்ஸையும் அதனுடைய எலக்ட்ரான் பேர் கூடயே சேர்த்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம்க்கு ஒரு சார்ஜ் பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அந்த சார்ஜ் தான் இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். ஓகே, the oxidation state of central atom in a coordination entity is defined as the charge it would bear if all the ligands were removed along with the electron pair. ஸோ எலக்ட்ரான் அந்த லிகேன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இது கூட வந்து அட்டாச் ஆச்சு? எலக்ட்ரான் பேரை டொனேட் பண்ணி தான் வந்து அட்டாச் ஆச்சு. அப்படி அட்டாச் ஆன லிகேன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் வில் பியர் சம் சார்ஜ் வித் இட். சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் என்ன பண்ணும்? அது ஒரு சார்ஜை பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அது என்ன சார்ஜை பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோ, ஸோ தட் சார்ஜ் இஸ் கால்ட் எஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். Charge it would bear if all the ligands were removed along with the electron pairs that were shared with the central atom. See, naming a complex, it is represented by Roman numeral cobalt 2, copper 3. ஸோ இப்படியெல்லாம் நம்ம நேம் சொல்கிறோம், copper 1, copper 2, iron 3 அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை நம்ம என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம்? அந்த ரோமன் நியூமரல் வச்சு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம். இதை இன் நேமிங் எ காம்ப்ளெக்ஸ் இட் இஸ் ரெப்ரசன்ட் பை எ Roman numeral. For example, in the coordination entity FeCN6 4-, the oxidation state of iron is represented as 2. So iron 2 அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம். The net charge on the complex ion is equal to the sum of the oxidation state of the central metal and ligands and the charge on the ligands attached to it. சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான், ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது, காம்ப்ளெக்ஸ் அயானோட எது காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் இது. ஸோ திஸ் இஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் FeCN6 4- அப்படிங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் அயான். ஸோ இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா 4-. இட்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் 4-. எப்படி அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னா Feயோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், Cnோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் இதெல்லாம் சம் பண்ணிங்க அப்படின்னா, ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் அயான். See,
the net charge on the complex ion is equal to the in the complex ion inga 4 minus அப்படினு இருக்கு இல்லையா, so that is equal to the sum of the oxidation state of the central metal and the charge on the ligands attached to it. So using the relation, the oxidation number can be calculated as, see, the net charge of the coordination complex is equal to oxidation state of the central metal plus number of ligands into charge on the ligand. So இப்போ 3 ligands இருக்கு. ஸோ மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை ligand இருக்கு, 6 CN இருக்கு. ஸோ 6 into oxidation number state of CN. ஸோ இதையே ரெண்டையும் சம் பண்ணிங்க அப்படின்னா you will get the oxidation state of the complex. For example, in FeCN6 4 times the oxidation number of ion is X. So consider the நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், oxidation state of ion-க்கு ion calculate பண்ண போகிறோம். The net charge is equal to -4 இல்லையா, net charge இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, -4 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ net charge is -4. இதுக்கு அயனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நம்ம calculate பண்ண போகிறோம். ஸோ let it be X plus 6 times இருக்குது, cyanide எத்தனை இருக்குது, 6 இருக்குது, 6 ligands இருக்குது. ஸோ 6 into oxidation state of Cn is -1. Oxidation state of Cn is -1. So 6 into -1 plus X. 6 into -1 -6. So X minus 6 is equal to -4. Therefore X is equal to +2. Okay, X ங்கிறது the oxidation state of ion is +2. See example 2. In CONH3 5 times Cl 2 plus, let the oxidation number of cobalt is X. So we are going to calculate the oxidation state of cobalt. Oxidation state of cobalt. The net charge is +2 is equal to, so X plus 5 ligands. 5 ligands எத்தனை, 5 ammonia இருக்கு. So 5 into ammonia is the neutral molecule. So 0 plus chlorine, 1 chlorine இருக்கு. So 1 into இதுவுமே ligand தான். So chlorine is also ligand, ammoniaவும் ligand தான். So 1 chlorineக்கு -1. So +1 into -1 -1. So the final answer will be, if you solve this equation, we can get the value +3 for X. So X oda value +3, that is the oxidation state of cobalt in this complex ion is +3. That's all. See, evaluate yourself. A complex is given, so PtNO2 H2O and H3 twice Br. So first you have to find out 5 things. First one, central metal atom. What is central metal atom or ion? What are ligands? This is platinum. Platinum is the central metal ion atom. So ligand, so NO2 H2O and NH3 twice, they are ligands. அதோட டைப்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. லிகான்ஸோட டைப்பை பற்றி நம்ம என்ன படிக்கலை. ஸோ நீங்கள் ligands எதுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். அண்ட் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி, ஸோ நமக்கு தெரியும் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டியோட டெஃபினேஷன் நமக்கு தெரியும். ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் த கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி. ஃபைண்ட் த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான். சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது, இங்கே 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. பேஸ்ட் ஆன் தட் we can calculate the oxidation number of central metal ion, that is Pt. And then coordination number. So we know the coordination number, total number of ligands linked with the central metal atom. So இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். If you have any doubt means I will clarify that. Okay. Next, classification of complexes, coordination complexes. Coordination complexes can be classified based on different points of view. They classified coordination compounds based on 2 different views. First one, based on the net charge of the complex ion. Based on the net charge of the complex ion, they can be classified into 3 types. They can be classified, அதாவது அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயனோட சார்ஜ் பாசிட்டிவாக இருக்கா நெகட்டிவாக இருக்கா அல்லது நியூட்ரலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி we can classify the complexes into 3 types. And based on the kinds of ligands present in the coordination entity. So what is the type of ligand linked with the central metal atom? Based on that, they can be classified into 2 types. They can be classified into 2 types. Okay, let's discuss one by one in detail. See, the coordination compounds can be classified into following types based on the net charge of the complex ion. First one. Second one, kinds of ligands present in the coordination entity. So first, classification based on the net charge on the complex.
பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கலாம், நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கலாம், அல்லது நியூட்ரல் சார்ஜாக இருக்கலாம். இஃப் a coordination compound in which complex ion carries a net positive charge is called cationic complex. If it carries net positive charge, complex ion oda charge positive charge irundhuchi அப்படினா that is called as cationic complex. Cationic complex examples are given. Next, if the complex ion carries a net negative charge, here -3, here -4, here -1, so they are called as anionic complex. So examples are given. If the coordination complex ion bears no net charge, that means neutral, then it is called a neutral complex, simply neutral. So positive na cationic, negative na anionic, no charge, neutral means neutral complex. Example, these are all examples. So this is the classification based on the net charge bearing by the complex, right? Next, classification based on the kind of ligands. Which kind? Only one kind or more than one kind அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி we can classify into two types. A coordination compound in which the central metal atom or ion is coordinated to only one kind of ligands. It is called homoleptic complex. See, in this complex it contains only one type of the ligand. That is NH3. NH3 6 times இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்க அப்படினா வாட்டர். So water எத்தனை டைம் இருக்கு? 6 times இருக்கு, right? So இதில பாத்தீங்கன்னா ஒரே டைப் ஆஃப் ligand தான். So it is called as homoleptic complex. அப்படி இல்லாம if the central metal atom or ion is coordinated to more than one kind of ligands, it is called a heteroleptic complex. So for example, here it contains ammonia and chlorine. So inge ammonia and chlorine. So this is called as heteroleptic complex. So homoleptic அப்படினா same kind of ligands இருந்தா அது homoleptic. Heteroleptic அப்படினா different kinds of ligands இருந்துச்சுனா அது heteroleptic. Examples are given. Next topic, nomenclature of coordination compounds. Nomenclature or giving name to the coordination compounds. Such a big topic. We will start this topic in next class. Okay, types of coordination complex வரைக்கும் போகுது. So remaining next topic next class ல start பண்ணிக்கலாம். Okay, thank you.